nini kilichomuua. Na sasa japo kwa uchunguzi kufanywa na matokeo yakisubiriwa, familia ya mwendezake sasa inaamini huenda alipitia mateso yaliyopelekea kifo chake. There are some of the it's called neck compression that we have identified that. There are some of the blisters that are on the body, which they have a question mark on that. When somebody did a suicide, it's like the neck have to get something which is called high bone broken, which is not there. That they are still going to do the investigation about that. We received a postmortem report from Saudi Arabia indicating that she had committed suicide. For us, so today is just to compare. Kilichosalia sasa kwa familia hii ni kumpa Aluoch, wanayemtaja kama mcheshi na mkakamavu, buriani yake ya mwisho, wakizirai asasi za serikali kumpa haki inayofaa. Alizungumza na dada yake bila tabu ilikuwa anapata huko. Anakimbia kidogo, polisi ya huko narudisha yeye kwa mwenyewe na huwa yeye. Naomba serikali yetu Uhuru Kenyatta, hii watoto yake, hii mtoto napiga kura, ndio kazi yenu bado nafanya mpaka sasa hivi. Afuate hiyo maneno hiyo. Watu natoka kwake hapa kwenda Saudi Arabia. Yeye iko hapa. Sasa kama hiyo ni sheria ambayo serikali inaweza chukua, nitasema ni wrong number. Ni wrong number. Kila mmoja anatafuta maisha yake ya kesho. Hata Karo alienda kutafuta maisha yake ya kesho. Ingao amekutana na kifo. Nimesema sorry sana Saudi Arabia. Sorry sana Saudi Arabia. Aluoch alifariki mwezi Aprili mwaka huu, japo jumbe za kifo chake kwa familia yake zilifika mwezi Mei mwaka huu. Hata hivyo, familia inadai mwanao alikuwa na utata na mwajiri wake na mara kwa mara aliwasilisha malalamishi yake kwa familia yake. Mili ya Kisinya, Mwanga wa Ebru. Naam, bila shaka ni huzuni kubwa. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa ambazo ni za huzuni, mtazamaji, idadi ya waliofariki kutokana na mkasa wa moto walipokuwa wakifyonza mafuta eneo la Malanga imepanda hadi 15 baada ya watu wawili zaidi kufariki. Msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Siaya Aliyechodoyo anasema wawili hao ni baadhi ya wale 26 waliofikishwa katika hospitali hiyo baada ya mkasa huo. I'm the medical superintendent at the Siaya County Referral Hospital. We received a total of 26 patients in this hospital with varying degrees of injury. There are a few others scattered in various facilities in Enuka and in Yala with minor injuries. Here we are dealing with the more severe injuries. Unfortunately, so far as has been mentioned by Mheshimiwa, we lost 2 of these patients. Our team is working very hard to provide the best possible care. As per the government protocols, we have a very robust referral system which shall ensure that patients who need specialized care are quickly referred to the next levels. We have the issue of identification of bodies. The government has moved swiftly fast so that we get pathology so that the bodies, the bones that remains, we can be able to identify. We have 13 bodies. Dr. Leach has just mentioned 2 passed on here, so we have 15. The 2 plus 1 in Yala can be identified, but the rest cannot be identified. So it will have to be done by a pathologist so that this issue is resolved. I appeal for a lot of patience for the families who have gone through this tragedy and to wait on us as deliberations are being done. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tuangazie masuala ya elimu. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema pendekezo la shule za mabweni zile za upili hususan kufutiliwa mbali litatekelezwa kwa awamu. Mwezi wa Februari mwaka huu, kamati iliyoteuliwa na waziri Magoha imependekeza kutolewa kwa shule za bweni katika mtaala mpya. Na kama mwanahabari wetu Lucy Riley anavyotuarifu, waziri Magoha amesema wazazi watakaopendekeza wanao kuendelea katika shule za bweni wataruhusiwa.
Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amefutilia mbali pendekezo la kamati linalohusika na mtaala mpya wa kutoa shule za mabweni za upili. Akizungumza katika mkutano uliofanyika kaunti ya Mombasa, waziri amesema shule za upili zitatekelezwa kwa awamu na si mara moja, kwani kuna baadhi ya wazazi ambao wamependelea kuwapeleka wana wao shule hizo. Almost all primary schools that are public are day school. Are we together? So if there are few boarding schools, they are not an issue that should bother us, because our denominator is the child. And before we do anything, we have to consider what is going to happen to the child. For example, you may find that there are our diplomats abroad who have decided to leave their children in primary school in Kenya. If there is a boarding school catering for them, it will not be wise for us to have a policy framework which says you abolish all of it. Waziri wa Elimu amesema katika mtaala mpya serikali itafutilia mbali shule za bweni, za msingi na za upili. I think every situation will be looked at on its own merit. And even if you look at the boarding schools at high school level, there is no plan to abolish them now. There is thinking in that direction, but it will have to be a gradual process. Yeah. A gradual process as we implement the CBC. Some of them may still survive, but going further, perhaps if we are going to start new schools, they may just be day schools. Haya yatatimizwa kwa lengo la kuhakikisha wazazi hawatagharamika pakubwa katika karo ya shule. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Lucy Riley. Na moja kwa moja tuangazie hali ya COVID-19 humu nchini. Na mtazamaji, kiwango cha maambukizi ya virusi vya corona kimefikia 8.2 baada ya Wizara ya Afya kuripoti visa 431 kutoka kwa sampuli 5281 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Wizara hiyo pia imethibitisha kupona kwa wagonjwa 592, na kati yao waliopona hii leo 544 wamepona wakiwa nyumbani, huku 53 wakiruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali mbalimbali, na kufikisha jumla ya idadi waliopona kuwa 182,921. Hata hivyo, wagonjwa 8 wameaga dunia na kufikisha idadi waliofariki kuwa 3,783. Na mtazamaji, kinara wa ODM Raila Odinga na wandani wake walikuwa katika kaunti ya Tana River walikozidi kupigia debe mchakato wa BBI. Raila anadai kuwa BBI inafaa kupita ikiwa taifa litasonga mbele. Tazama. Tunasema vile vijana ambao wameenda kwa chuo kikuu walikuwa wamekopesha pesa ya kulipa karo, hawalipishi pesa mpaka baada ya miaka 4, na ikiwa kama wao wamepata kazi na wanapata mshahara. Hiyo ni mzuri au mbaya? Vile vile eneo zingine tumeongeza vile vile viti vya ubunge. Na tumesema viti vya bunge zingine ambazo zingekufa wakati huu zote zitakuwa preserved. Hapa ikiwa kama hakuna BBI, constituencies ambazo ziko hapa sasa moja itakufa katika uchaguzi hii ya 2022. Mnataka namna hiyo? Nataka namna hiyo. Kwa hivyo suluhu ni kuhakikisha kwamba BBI imepita. Kiongozi yeyote ambaye anaweza kuharibu uchumi wa nchi. Uchumi huu mnalia, namsikia kule kwetu Msari anasema ajenda yake ni uchumi. Na hasemi ni nani aliharibu uchumi. Aliharibu uchumi si mwingine, ni William Samoei Ruto. Mimi nilikosana na yeye akitaka kuchukua pesa wafanyikazi kule NSSF. NHIF walikula yote. Na hakuna institution hawakuingia. Na mimi naambianga nyinyi, fanyeni makosa. Mwezi wa 8 mwaka ujao mfanye makosa. Atabeba ile Central Bank ya Kenya kwa mgongo. Hamtaiona. Mungu mmoja, mimi nawaambia nyinyi.
Na mtazamaji, huku hayo yakijiri hii leo, ilikuwa siku ya 3 ya ziara ya naibu wa rais William Ruto katika kaunti ya Kilifi, alikokita kambi kupigia debe sera zake anazosema ni za kubadili mustakabali wa taifa. Inatakikana tubadilishe mjadala katika taifa letu la Kenya ili tuweze kufikia upeo mpya wa uongozi. Hatuwezi kufika hiyo kiwango ingine mpya kama tutaendelea na yale tulipanga pale nyuma. Na ndio tukasema the conversation must change in Kenya. Tukasema mjadala haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi. Tunataka iwe ni mjadala kuhusu wananchi. Haiwezi kuwa mjadala ya kubadilisha katiba. Tunataka tubadilishe uchumi. Haiwezi kuwa ni mjadala wa kutafuta vyeo. Iwe ni mjadala wa kutafuta nafasi ya kazi kwa mamilioni ya vijana na biashara kwa wamama na wale wengine wote. Haiwezi kuwa ni mjadala wa kutafuta mamlaka. Ni lazima ianze kuwa mjadala wa empowerment. Mkulima aweze kusaidika kuongeza mapato, wakorosho apate mapato, wa mnazi apate mapato, mfugaji apate mapato zaidi, na yule ambaye hana kazi apate kazi, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Na ndio tunasema lazima mjadala ubadilike katika taifa letu la Kenya. Na mtazamaji, chama cha Jubilee sasa kinadai kuwa uchaguzi mdogo wa Kiambaa ulikumbwa na wizi wa kura hasa kutoka kwa wapinzani wao wa UDA. Uongozi wa chama ukiongozwa na naibu mwenyekiti David Murathe na katibu mkuu Raphael Tuju wameilaumu tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa kudinda kuhesabu kura upya hata baada ya kugundua makosa katika baadhi ya masanduku ya kura kutoka kwa baadhi ya vituo vya kupigia kura. Basi mwanahabari wetu Jeff Khaemba amefuatilia taarifa hii kiundani na kuandalia taarifa ifuatayo. Haya ndiyo malalamishi yaliyotolewa na mgombea wa chama cha Jubilee Karen Njama akitaka kura kuhesabiwa upya hasa vituo viwili vya kupiga kura vya mwisho. Moja hapo ya vituo hivyo ni Muchadha ambapo fomu ya matokeo ya 34 yalifungiwa kwenye sanduku la kura. Kilio cha Karen Njama aidha iliambulia patupo pale maafisa wa IEBC walipotumia matokeo ya fomu ya 34 kutangaza mshindi. Kwa sasa chama cha Jubilee kinashutumu IEBC kuegemea upande mmoja. Kwa siku kutwa uongozi wa Jubilee ulikuwa kwenye mkutano wa dharura kutatua changamoto za chama kabla ya kuhutubia wanahabari, huku naibu mwenyekiti David Murathe akilimbikizia lawama IEBC kufeli kwao. Murathe anasema IEBC walikuwa na nafasi bora kuhesabu kura upya. Hata hivyo walikiuka kilio cha Karen Njama na kutangaza John Njuguna na Wanjiku wa chama cha UDA. Kulingana na Jubilee, uchaguzi mdogo wa Kiambu ulikumbwa na wizi wa kura, huku wakiwalaumu wapinzani wao kuwahonga wapiga kura. Chama cha Jubilee kimo taabani baada ya kupoteza kiti hicho muhimu kilichoachwa wazi na mwenda zake Paul Koinange, mwandani wa Rais Uhuru Kenyatta. Kila mwanachama amekuwa akirushia lawama mwenziwe, hasa David Murathe na Raphael Tuju, kuwa chanzo cha matatizo yanayokumba chama. Hata hivyo, Tuju na Murathe pamoja na mbunge Ngujiru wa Mbugu wamekubali kuwepo kwa makosa na sasa wanapanga kuyarekebisha kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. And we have agreed that we are working together, all of us, as a party, as a political class, and we are going to support our government. And one of the things we are going to see in over the next 30 days is going to be a rejuvenation of the party at the grassroots level. We are going to go back and we are going to look at the things and structures that exist at grassroots level, and we are going to start rejuvenating them. We are going to see a lot of activity on the ground. We are also going out to listen to our members, their views and their opinions about what it is that we need to do to make our party even better. Chama cha Jubilee kimo mbioni kufanya mkataba na chama cha upinzani cha ODM angalau kuongeza umaarufu, huku wakipanga kuunda serikali ijayo. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi aliyechaguliwa kupitia ODM anasema UDA hawana sababu yoyote ya kusherekea ushindi wa Kiambaa. Now, for you to take a Kiambaa scenario and relate it to 2022, then you must be living in a political oblivion.
you do not really understand the the continuous changing environment of the Kenyan politics. Number one, I'll say, Kiambaa has two aspects. Number one, Jubilee, it has not had activities. Maybe they have not even met people. But this is a party that has no presidential candidate. Their president is going home. They do not know what the future has. It is just a party like tip-tip. A party that is just there. Hamisi kwenye mahojiano na runinga ya Ebru anasema ndoa yao na Jubilee itadumu huku akiwa na imani kumbwaga naibu wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Actually, it is not supposed to be a celebration. To me, Central region is still a battleground. Central region is still empty. Central region, Jubilee is a... if ODM wants to form a coalition, it is a gesture. And by the way, we can still form a coalition with tip-tip. It does not matter your strength or your position now. You may be weak now, tomorrow you are strong. By the fact that ODM have identified Jubilee, it means they have seen the prospects in the future. This party is going to be strong. Rais Kenyatta sasa amesalia na miezi 12 pekee kuondoka mamlakani, na mojapo ya ajenda yake ni kuwaunganisha Wakenya kupitia maridhiano kati yake na kinara wa ODM Raila Odinga. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba.